Здравствуйте, дорогие друзья. Я Александр Леоненко, ведущий нашей серии вебинаров. Добро пожаловать на второй вебинар серии. Тема сегодняшнего вебинара – это Object Framework OF-1. Представит нам его Клаусом Эриксеном. И помогать с переводом нам, как и вчера, будет Ирина. Good afternoon, dear friends. Welcome to our second seminar of the session of webinars. Today's subject is the OF-1 object framework, which will be presented to us by Mr. Klausom Eriksenom, and Irina, as yesterday, will be helping us with translation. Okay, Klaus. Okay, you can start. Yeah, hello together. My name is Klausom Eriksenom, as mentioned. I'm the owner and founder of IAP. We are located in Germany, in Hamburg, and our business is to... Добрый день, меня зовут Клаус де Фрис, я владелец и организатор компании IAP. Мы находимся в Германии. Yes, today, first, before we start with the presentation, I want to say some words about our company. IP is founded in the early 19th, and we are working since beginning with progress or OpenEdge. Перед тем, как мы начнем нашу презентацию, я хотел бы сказать вам, что наша компания была организована в 1989 году, и с самого начала мы работаем с прогрессом. Okay, what we are doing is to provide technical services for companies which are working with OpenEdge, like Kühne Nagel, one of the biggest or largest logistics companies, AC Nielsen. It's a well-known market research company from the States, Progress, and a lot of other companies in Germany. And what we are doing, we are tailor-made software for them. Чем мы занимаемся? Мы работаем с крупнейшими компаниями Германии, например, Kühne Nagel и так далее. Это компания Progress. Мы разрабатываем специальные решения конкретно для этих компаний, для крупных государственных компаний. Also, what we're also doing since some years that we create tools for progress programmers, like Tools for Progress, beginning with Wiper, the printing tool, PCase, the ERD tool, and the scan client, which allows you to create from the OpenEdge level directly Ajax or Java UIs. And since 6 years we have OF-1 in our portfolio, and OF-1 is a OpenEdge based framework for OpenEdge programmers. The companies we are working for, it's AC Nielsen, it's a market research company from the States. Компании, с которыми работаем, мы разрабатываем специальные инструменты для этих компаний. Это, например, компания EC Marketing, это исследовательская компания. Yeah, then Kühne Nagel, the largest, one of the largest logistics companies in the world. Okay. Kühne Nagel, одна из самых крупнейших логистических компаний в мире. Okay. Yeah. And Blohm & Voss is a part of Thyssen. It's a famous shipyard in Hamburg. Blohm & Voss, который является одной из частью большой крупной судостроительной компании, судостроительной верфи в Гамбурге. And Hapag-Lloyd is one of the biggest container lines in the world. И Hapag-Lloyd, которая является компанией, занимающейся контейнерными перевозками. Okay, now we have 25 employees, and most of them are working with OpenEdge. В компании у нас 25 человек, большинство из них работают с OpenEdge. And the core business in future is OpenF developing, OF-1 developing. И основным бизнесом в будущем является разработка OF-1. Okay, then to the next step. That's me. Переходим к следующему слайду. Это я.
Okay. So, okay, I make it in a shorter form. Our intention to make a framework is to remove all repeatable basic tasks. Итак, наше внимание сегодня будет привлечено к технологической среде, к framework. Это создание повторяющихся основных задач. We would like, our plan was to provide the complete infrastructure so that the programmer can focus on this business logic. Наш план сегодня – это создание полной инфраструктуры, чтобы программист мог сфокусироваться, соответственно, на классах компонентов. Okay. На бизнес-логике. Yeah. So, and for this case, we are using component classes and business entities to put a lot of code on a central place. Sorry, can you say it again, please? We are using component classes and business Мы entities используем классы компонентов и бизнес-среды. and business entities to put so much code as possible on a central place. А также бизнес-сущности для того, чтобы как можно больше кодов поставить в центральное место, расположить в центре. And on the other hand, the tool should be as simple as possible. В то же время этот инструмент должен быть насколько возможно простым. Yeah. Okay, so to the next step. Okay, it's not so. And what is also unique for OF-1 that we provide several UIs. Что является еще также уникальным для OF-1, это то, что мы предоставляем несколько пользовательских интерфейсов. Yeah, depends where your application should run. For example. В зависимости от того, где находится ваше приложение OF-1. For example, in the local area network, then you can use .NET or Progress Native UI. Если это находится в локальном приложении, в локальной сети, вы можете использовать .NET, Or if you want to create a web-based solution, a cloud solution, you can use Ajax UI or Java UI. Если вы хотите использовать решение, основанное на облаке, вы можете использовать Ajax. Yeah. Or for smart devices like iPad, iPhone, then you can use Ajax. Или для смарт-устройств вы можете использовать iPad, можете использовать Ajax. Each UI has his strengths and weakness. Каждое устройство обладает своими. So, what what is also important that we are using for all programming only OpenEdge technology for the client programming and also for the server programming. That means you have not to learn too much stuff. Очень важным здесь является то, что для всех технологий, и для клиентов, и для разработки обеспечения программного мы используем технологию OpenEdge. Таким образом, нам не приходится знакомиться с каким-то большим количеством материалов. It means that your OpenEdge program runs today and runs also in 10 years, like in the last 20 years. Это значит, что ваша технология OpenEdge работает сегодня, а также работает и через 20 лет. And you can keep your investments because you can work during the migration with your existing application because you can integrate it. Вы также можете при этом поддерживать на постоянном уровень своих инвестиций, потому что данная технология, она может быть интегрирована в ваше существующее оборудование. Okay, so this is a structure of OF-1. Итак, здесь вот подборка OF-1. You see several layers beginning on the most right side. Можете здесь увидеть несколько уровней, несколько слоев.
We are working, you can work with a database, mainly the Progress database. Можно здесь работать с базой данных, в основном с базой данных Progress. A data source can also be an XML file or a Sonic source or another USB bus. База данных может быть также как файл XML или база данных как шина Sonic. Yeah. The core of OF-1 are the business entities. Ключом OF-1 являются бизнес-сущности. The business entities describe the rules how to read data and how to save the data. И бизнес-сущности, они поясняют, каким образом считывать данные и как их хранить. You can create with the business entities a logical view to your database. Можно создать логический вид, логическое представление к вашим данным при помощи этих инструментов. You can expand existing tables with new fields. We call it virtual fields. Or you can also create virtual tables, and the virtual tables are not exist in the database. That are more like templates. Можно также создавать таблицы, в том числе временные таблицы. Okay, that is the server part. Then now to the client part. Это было то, что касалось сервера. Теперь переходим на сторону клиента. We have divided the client part in two layers. Мы разделили сторону клиента на две части, на два слоя. Yeah. First, we have the component classes. Во-первых, это классы компонентов. The component classes describe the behavior of your client. Describe the behavior of your program. Классы компонентов, они описывают поведение ваших клиентов, вашей программы. A component class can be a simple button or a fill-in, or can be also complex, like a browser or a window. Класс компонентов может быть как клавишей, как каким-то другим устройством, так и простым полем для заполнения или целым браузером. The component class itself has no UI. В классе компонентов нет пользовательского интерфейса. The real UI is created by the widget classes. Реальный пользовательский интерфейс создается виджет-классами. And we have several UI types. Until now we have still the native class, the native OpenEdge UI. Есть несколько классов пользовательских интерфейсов. Вот, например, OpenEdge один из них. But we will stop it with the next version. Мы остановимся на следующей его версии. And then we are supporting the progress.net UI. Затем Progress.net пользовательский интерфейс. Using the infragistics controls. Какой? Infragistics is the name of the company. Infragistics is okay. Используем Infragistics контроль. Yeah. And then with the skin client, which is a product of IAP, we can create Java or Ajax UI. И при помощи Skin Client, тонкий клиент, мы можем создать Java или Ajax пользовательский интерфейс. Это является продуктом IAP. And you can switch at one time which UI you like to start. Можно переключиться с одного типа на другой. You can say, и можно запустить это. If you write a program that is run by default with native, .NET, Java and Ajax. Sorry, can you say it again, please? The programs are running, the same program are running with all UIs without changing. Программа работает на всех пользовательских интерфейсах без изменений. Even with the same R code. Даже с тем же самым R-кодом. Yeah.
Okay. Okay, you program everything in OpenEdge. Итак, программа FSync и OpenEdge. And your program are located in the hook procedures or in the business entities? Ваши программы расположены в процедурах перехвата и в бизнес-сущностях. Yeah. And O1 is based on the repository. O1 они основан на хранилище. And everything is done built dynamically. Все, что делается, создается динамически. Okay, and also everything is based on the latest OO technology. И все основано на самых последних технологиях. Okay. And now I go to the demo. И сейчас я перехожу к демонстрации. Okay, it's okay. Okay, you see here the OF1 development environment. Здесь вы можете увидеть среду OF-1. It's based on Eclipse. Основан на Eclipse. Eclipse is the name, yes. Eclipse. Okay, and Okay. so we have expand the OpenEdge architect with our own plugins. Мы расширили OpenEdge Architect при помощи своих собственных добавлений. Yeah. So what you see here is the desktop, for the designing. Yeah. Можете здесь увидеть рабочий стол, как он выглядит. And here you see the structure of a screen. Здесь вы можете видеть структуру экрана. And here you see the properties of each controller. А здесь свойства каждого контроллера. And we have our goal was to use as minimum as possible and properties. Нашей целью было использование как можно меньшего количества свойств. To keep it more simple as possible. Чтобы держать это, чтобы это было как можно более проще. Okay. Now I would like to demonstrate how to create a screen. Сейчас я хотела бы показать вам, как создать экран. So, I have a wizard. Здесь есть мастер. Okay, I've put in the name and I create a menu entry, for example. Создаем меню, ставим имя, например. So, and now I have an empty desktop here. Здесь у нас пустой стол получается. I choose a container and say, okay, it should be more a browse container. Выбираем здесь свойства. And in the browse container I can put this component classes here. Здесь могу выбрать классы компонентов. And important to know that these components are not only UI elements, they are working really. So I take the standard browse, for example. Очень важно здесь знать, что эти компоненты являются не только пользовательскими интерфейсами, но они действительно работают. Например, вот эти берем свойства. And I choose some fields. For example, the custom, Сейчас покажу. the city, and the name, the country. And Например, имя заказчика, город, страна выбирается. And I have here also my virtual fields, for example, linked fields or calculated fields. Здесь есть также и другие поля, например, поля ссылок. The linked tables are pointing to another tables which are related to the customer.
связанные таблицы связаны с другими таблицами, которые непосредственно связаны с заказчиком, And this are с клиентом. and this calculation are calculated fields. И вот эти расчеты – это поля расчетов, вычислений, So, вычисляемые поля. okay. The next is to create a viewer, for example. Затем создаем просмотр. Okay, and now I put in a rectangle. Добавляем веб-меню. Only for optical reasons, and then I choose some fields. Только для оптических причин. Custom name, Добавляем date, другие поля. phone, whatever, address. Имя, телефон, что угодно. Okay. Oh, what happens here? Oh, something wrong here. Okay, so now we are laying the rectangle. So I have only to link the Есть только два линка. together. And that's all. Два линка вместе. So now I would like to see what I have done. I start now my Теперь хотел посмотреть, что я сделал. okay. Okay, and this is and here you see the application, Здесь вы можете увидеть приложение. and here you can do everything. You can sort, you can Здесь можно сделать отбор, сортировку. and you can also filter on virtual fields. Можно заполнить также другие поля. The behavior is like real database fields. Здесь поля ведут себя как поля базы данных. We have integrated a column chooser, for example. Then we can so we can reduce the amount of columns. Можем здесь также уменьшить количество колонок. Or we have an Excel Есть такие инструменты. export. Или есть форма в Excel, порт в Excel. That means that we are not only build UIs, we have real functionality. То есть это означает, что мы не только делаем пользовательский интерфейс, но у нас есть реальная функциональность. So I can also add a new field, for example, a zoom field is very Могу здесь также добавить новое поле. so I add here a new field. I have Добавить его сюда. and I have only to add. I have only to put in the zoom table name, and that's all. Добавляем сюда только имя. So I save it, Сохраняю. and you see the program is running here. Yeah, everything is. Здесь смотрим, программа работает. So and that is what we have. You have a system with components, and then you put it together, and you are not too much programming. Until now, we have created no source code, only data. То здесь вы можете увидеть все компоненты, получается система. И до настоящего момента мы не сделали SaaS, мы воспользовались только данными. So, okay, the same program we can start it in the .NET UI, in the Java UI, sorry.
So then I have. То же самое программа, мы можем ее запустить So I start. в NetUI. So I start my my broker. It's a kind of app server. Запускаю свой брокер, это тоже веб-сервер. Not web, application server. App server. Sorry. So and now I can put in a URL, and now I can the same application. I go to root. See the same. And same behavior. Точно такое же поведение здесь. So you have not to care about Java, JavaScript, what else. Everything is done by O1. То есть здесь все производится программой OF-1. Okay, the same with Ajax. То же самое с Ajax. Oh, it seems it's. Oh, okay. I have to refresh my. Something wrong here. Okay. Что-то здесь не то. Ладно. Normally it works. Maybe I have to repeat. Обычно это все работает. No, okay. Нет, ладно. But you can also go on our website, then you can try it out there. Вы также можете посмотреть это на нашем сайте. Okay, what you also can do is I can show you some examples to use other things here. Пока я могу показать вам здесь некоторые другие примеры, которые можно использовать. Yeah. Okay. Let's, or a calendar, for example. Например, календарь. But you can also run an old external program. Often the people ask me how to what can we do with our old application. You can also run existing OpenEdge applications. Вы также можете работать с этим на каких-то внешних программах. Очень часто люди задают мне вопросы, как можно работать на своих собственных программах. Так вот, это возможно, работать с другими приложениями. So we have also updated browse, for example, then we can put in here with combo boxes and so on, everything what is needed. Здесь вот есть также updatable browser, все, что необходимо. So, and you see we can also show images in the browser and so on, everything what you expect in a modern. Можно даже, как вы можете увидеть, здесь можно даже отражать какие-то изображения, все очень современно выглядит. Okay. Moment, please. Секундочку. So we have also tree-views and so on. Yeah. Views. Okay.
So, okay, next is I can go to PKs. Хорошо, дальше я могу перейти на PKs. And PKs is a tool, you can buy it separately. PKs — это инструмент, который можно купить отдельно. For designing your database and for maintaining the database. Для разработки базы данных и для форматирования баз данных. Okay. Для сопровождения баз данных. Okay, but you can use also PKs to create the business entities. PKs также может быть использован для создания бизнес-сущностей. Yeah. Okay, and for example, I want to create a business entity for customer. I select some page. Например, я хочу создать бизнес-сущность для заказчика, выбираю. I have a macro and I say, okay. Есть макро. Okay. So I rename it because I have already in a working customer business entity for customer. Например, уже есть бизнес-сущность для заказчика. So I don't like to destroy my work. So for the distant demonstration, I take the name customer 22, for example. Я не хотел брать рабочий пример, просто взял, вот, например, для демонстрации заказчик 22, например. Okay, so now I can say, okay, I want to see the state name. I copy it. Теперь говорю, что я хочу, например, увидеть название государства, я это копирую. You also copy it and I paste it link. Вставляем ссылку. And then I can also create a new field, maybe my calculation field. My calc. Создаем здесь также новое поле, например, мое вычисляемое поле. So, what you see here, this is the extension of this real table. This is a real table customer, and this are. То есть это как бы расширение, продолжение вот этой таблицы. Это реальная таблица заказчика. And what you are seeing here, that's the virtual fields. Which, we have a linked field which points to another table which which are related to customer, or you can also, or you have calculated fields. То есть то, что вы здесь видите, это поля, которые или связаны с другой таблицей заказчика, или это вычисляемые поля. Okay, and then if your work is ready, then you can open it, and then you get this this class here, and then. Если работа закончена, здесь тогда возникает вот этот класс. Yeah, but this is a running example, but this is a structure. Then we have and sorry, and then you can put in your own code. And everything, the other code are generated. Sorry, say it again, please, Klaus. Fulfill this field, for filling, for example, my calculation field, then you put it in this message here, and all the linked fields are loaded automatically. То есть, например, вот эта строка, мои вычисляемые поля, вы вставляете это в эту строку, и используется вот этот метод расчета, и все происходит автоматически. Okay,
So, we are faster as I expect. So, Итак, мы идем быстрее, чем я ожидал. okay, if you want, I can show you some new enhancements of OF-1. Если вы хотите, я могу показать вам некоторые новые усовершенствования OF-1. So, I'm not really prepared for it, but I tried. Я, в принципе, их не готовил, но... So, what we have introduced are subscreens. Что мы здесь еще показываем, это подэкраны, субэкраны. So, a substring is a component which you can start dynamically during runtime. Субэкран — это такой компонент, который можно также запустить динамически. Subcus. Okay, and the subscreen can also have containers. Субэкран также может иметь новый контейнер, And then we can, новое содержание. and then we can also put in a rectangle here, and also add other fields. Мы также можем добавить сюда другие поля. So I have to choose a table, customer, Мы выбрали таблицу. and I take this one here, or Например, вот эту можно взять. whatever. Okay. So now I save it. Теперь я это сохраняю. So now I can choose the link here. That's a new one, Теперь могу выбрать здесь ссылку, это новая. and I link it to the container here. Ставлю ссылку на контейнер. So, and refresh it. And now you see here the subscreens, and I can add here. So И здесь вы можете увидеть субэкраны, я могу их сюда добавить. this is a simple example, Это такой простой пример. but you can see that you can arrange, you can build smaller packages. То есть здесь можно построить меньше по количеству пакеты Yeah, and the user can decide. по размеру. And the user can decide if he will work with the subscreen or not. И пользователь тогда может решить, хочет ли он работать, будет ли он работать с субэкраном или нет. Depends on your resolution, then you can В зависимости от разрешения arrange your desktop. В зависимости от разрешения можно тогда уже сделать вид рабочего стола. So you see it's working synchron, then if you go in update mode, then you can update all fields here. То есть, как вы можете видеть, он работает синхронно, можно здесь обновлять поля. Okay, and Хорошо. so I can also show you news. You can also create a new screen with a new component. Могу также создать здесь новый экран с новым компонентом. We call it custom browse. Мы его называем Custom Browse. The custom browse, your browse consists of frames.
It consists of frames. Sorry, can you say it again, please? Состоит из рамок. Yeah, and Из фреймов. okay, you have not a line, then you have a frame. То есть не линия, а есть фрейм. Okay, so first I have to put in a container again. Опять должен буду добавить в контейнер. So and now I can choose the custom browse here. And also, Здесь могу теперь выбрать Custom Browse. and now I can put fill in. Выбираю заполнение, Fill in. Or can fill in. I can take the name. Where's the name? Можно взять имя. Or the address. Или адрес. Okay. I save it again and refresh. And you see this one here. Yeah? Еще раз сохраняю, можете это увидеть, это здесь. So, and now I can, for example, I can say I don't like to see the label. And maybe or I can also use the font. I can for address. I can change the font. Использовать шрифт. Могу поменять шрифт в адресе. Okay, it's not nice, but you can see what you can do. So. Может быть, это выглядит не очень, но вы можете здесь увидеть, как это делается, что можно сделать с этим. You can also fill in. You can do like a text. Можно сделать как текст. Okay. Yeah. So that you can build very nice browsers with images inside and so on. Yeah. So we have also. Можно сделать очень хорошие браузеры с изображениями в них и так далее. You can put an image, or you can also put in an editor, and here this editor can also display simple HTML structures. So you can see. Можете добавить изображение или редактор, он может быть довольно простым, например, HTML. Okay. Yeah, I think you have seen not all, but the core. Я думаю, что вы посмотрели не все, но основную информацию. Yeah. What we are doing, that we delivered one also the source code. Мы также, что мы делаем, мы также даем код SOS. Исходный код. That means that you can expand, or you can create your own rules in OF-1. So it's not a black box. То есть это означает, что это не черный ящик, вы можете свои собственные правила сделать в OF-1. Okay, maybe some of you have questions. Может быть, у кого-то из вас есть какие-то вопросы? Yeah, I see one. Can I use this framework to develop web application? I believe yes. Можно ли использовать данную? Yeah. Especially if you create a typical ERP solution, then OF-1 is the best tool for that.
Особенно если это будет типичное решение пользовательского интерфейса, тогда OF-1 это действительно вариант. No questions? Я хочу сказать спасибо. To say thank you. Okay. And if you have any questions, please do not hesitate to ask them. Yes. And okay. There, Okay. Klaus, you can see the chat little bit. window, some questions. So please, Yeah, not you good. can answer. And Okay. try to increase this. We have, is it suitable for iPhone, first function? Да, она подходит для iPhone, но мы планируем создать решение конкретно для IP. Для Будем также использовать FHUI. Я могу. Значит, в принципе, можно использовать Ajax, но планируется разработка специального интерфейса для систем, основанных на Apple. Так что